Hi guys, bonjour tout le monde. You know, I had the best of intention of embossing all those embossing folders for you yesterday. The best of intention goes way out the window because there's just too much to do. Way too much to do. So bonjour tout le monde. Hi Shelley. Bonjour Chantal. Hello everybody. Hi Huguette. So, I've got lots of new stuff today. Oh, you know what? I remember Ariel gave me a bag of ATCs and said I couldn't show them until August. Hi, Ariel. And it's August. So, I am going to show them because it's August. So, they have a little window cut out of them, each one. Bonjour Lise, Carole. So, hi everybody. I'm taking out Ariel's ATCs that are pour le thème de cette semaine. Est-ce que c'est tout le mois ou est-ce que j'ai bien compris que c'est la semaine? Puis oui, je sais que c'est le magasin de Nathalie, mais, okay, Ariel, you can't confuse me. Okay? Hi, Claudia. Art by Marlene tomorrow, guys. Art by Marlene tomorrow, paper artsy today. So Art by Marlene tomorrow, paper artsy today. That's my schedule and I'm sticking to it. Okay, Ariel, you can't confuse me like this. I don't know which is up and which is down. Now I'm going to assume that it's a projector and that is up. Okay. Donc, let's turn this. Bonjour Jacinthe. Hello, May. So, just so you guys see, these are Ariel's ATCs. Again, she's just trying to confuse me. C'est correct. Bonjour, Jacinthe. Hello to everybody. Okay, so did everybody see Tim's live yesterday on Instagram? Okay. Don't laugh at me. Je vais vous raconter une histoire, mais je vous donne pas la permission de rire. OK, vous avez la permission de rire. Donc, moi, je vous parle toujours que je suis pas vraiment utile? Non, pas vraiment habituée à toutes les différentes Facebook, Instagram, puis tout ça. Puis, une de mes compagnies m'a dit que à midi Pacifique, donc 3 heures Eastern pour nous autres, qu'on va avoir une visite de Tim sur Instagram. Pas une live, mais juste une annonce. Donc, hier, j'ai eu une courriel le matin qui dit que Tim va annoncer ses produits de stress à 3 heures, à midi Pacifique, donc 3 heures ici à l'Est. So, 3 heures arrive, puis j'essaie de trouver so 3 o'clock. I'm waiting for 3 o'clock. I get an email. It says, Tim's going to show his distress stuff at 3 o'clock, and then we can talk about it on my video at 4, which is what I was planning to do yesterday. So 3 o'clock comes along, and I'm searching through my phone to find my little Instagram thing that I don't even know what it is, and I can't find anything. Okay, I find the Instagram, I find Tim Holtz's Instagram, but I see no post, nothing. So quickly, j'ai envoyé un texte à toute mon équipe de Crafters Home. OK,
rit pas tout le monde, mais est-ce que quelqu'un peut me expliquer dans le plus petit montant de mots possible comment ça marche avec Instagram? So they were very nice. They didn't laugh. They didn't laugh at me. Ils ont pas rire. Ils ont dit, oui, Nathalie, mais si vous cherchez Tim, il a pas fait un post. Donc, on continue. À 3h30, j'ai dit, quelqu'un trouvait le post? Non. On continue juste avant 4h. Est-ce que quelqu'un a trouvé le post? Non. So nobody could find this post anywhere, so that's why I didn't talk about it yesterday at 4 o'clock. Fine, we move along, and 6 o'clock comes along, and somebody says, hey, Tim's live on Instagram. And I go, you can be live on Instagram? So I go on, and I press on Tim's little picture, and I get this, Tim's live. And I press on it, and there he was. And I was shocked. I was able to use Instagram. But really, moi, je connais rien de Instagram. Vraiment rien. Puis j'ai dit, bonjour Tim, je sais même pas s'il va voir rien. Puis oui, il l'a vu parce qu'il a dit bonjour à Nathalie. Mais à ce temps-là, je savais pas s'il voit les commentaires, s'il les voit pas, puis tout ça. So, there are lives with Instagram. You did hear my name. C'est vrai, Daniel. Il a dit, j'ai vu Scrapbook Central. Hello, Natalie. Oui, il a dit ça. Mais, comme j'ai dit, je savais pas s'il va voir les commentaires. Et il a dit que à la fin de la session, donc quand il finit la session, tous les commentaires disparaissent. So he said when he finishes the live, all of the discussion that we had throughout the whole hour disappears. Okay? So that's why I put up that we had everything up for pre-order. Okay? So if anybody wants to pre-order the Halloween mica stains, the Halloween crayons, the distress grit paste that's called Crypt, or the black paper that he's coming out with, they are all available on our website, okay? Mais sont des précommandes. 3 items vont arriver vers la fin de cette semaine, j'espère, et 3 items vont arriver vers la fin de le mois. So the dyes are in stock, Danielle. So the dyes are in stock, but the mica stains should be here hopefully by the end of the week or Monday. And the crayons are coming near the end of the month. Okay? So thank you so much, guys, for everything and your patience with me with these videos and my technology shortcomings. Let's call them shortcomings. Okay. Wow. I have to choose. Erin, you looked beautiful. Congratulations from all of us. Scooter looked very handsome. And I don't know the hubby's name, but he looked handsome too. So we were thinking about you. Actually, on Sunday, I said to Jay, Erin's getting married today. I wonder what time. So congratulations from all of us to you and your lovely spouse and dog. There you go. We rang the bell for you, my dear. All right. So, Instagram is owned by Facebook. LOL. Well, that says it all. Okay. So, c'est ça que je vais vous montrer. J'ai les moules de Finnebear, mais il manque 2. J'ai les Spellbinders, la deuxième batch de hiver. Et j'ai Paper Artsy, la batch de juillet. Et j'ai un Studio Light. Donc, on va commencer. Oh, then Erin and Brad, that's so nice. So, you'll tell Brad, congratulations from all of us at Scrapbook Central. All right, guys, here goes. It's going to be a marathon.
let's start with the molds. Okay, so we have clock faces. Donc, ça, c'est les moules de Finnebear de Prima. Okay? Clock faces. And, I don't know if Laurent is here or Fred, but Laurent, you make sure Fred behaves. Well, you know, I don't really have Tim to show because Marie-France, I showed Tim yesterday, but we talked about Tim. So, then we have Nocturnal Insects. Nocturnal Insects. OK? Donc, vous avez les ailes des insectes, les bébites. C'est beaucoup plus fun que les insectes. Donc, les bébites. Vous pouvez aussi faire des bébites chocolat. OK? Mettre ça dans vos sacs de Halloween. Tu viens d'arriver? OK. Donc, il faut que tu dis à Fred de garder ses mots. OK? Hier, quand j'ai montré les Tim, oh, il était pas bon, lui. So here, wouldn't it be nicer to have chocolate bugs than real bugs? So think of putting that in your, because these are food safe. Think of putting that in your Halloween treat bags. Donc voilà, Nocturnal Instincts. Then we have locks and keys. Et oui, la grosse morceau au milieu, c'est cette moule-là. So everything you see on the picture is everything that will mold. Donc ça, c'est tous les morceaux dans la moule. OK? Après ça, we have steampunk hearts. Now, all of you that are ordering steampunk hearts and love steampunk hearts, you're as creepy as I thought you were. But I love you anyway. Oh, Fred. You are bad boy. Donc, voilà. Steampunk hearts. Voilà. Après ça, j'ai Mecha Moth. Et on dit Mecha parce que c'est une gros... C'est quoi le mot pour moth? C'est pas bébite. Donc, c'est pas un papillon, ni un libellule, mais il y a pas... Je sais, en anglais, le mot moth is not a nice word. So, what would you say... What is moth in French? Anybody? What would moth be in French? Fred, Laurent, you guys are funny. Oh no, Véro. Mais demain, je pense que je vais avoir le gorgeous, okay? So demain, gorgeous. So here's the Mecha Moth. Here is Amun and Bast. Donc, je sais pas exactement c'est quoi ça, mais Amun and Bast. If you use it in your art products, yes. Donc, si vous avez utilisé une moule avec les produits d'art, utilise pas pour vos chocolats. Donc, utilise pour les chocolats en premier, puis après ça, ça devient une moule pour art. So, like May says, don't use it first with resin and then use it for chocolate because that could be dangerous. So get all the chocolate stuff out of the way and then throw it into your art bin. 49 in Market. Okay, 49 in Market, j'ai reçu juste le papier puis un autre morceau. J'attends pour toute la ligne d'arrivée avant de le montrer. Okay? So yes, it's here, part of it. Mais je veux avoir tous les morceaux au même temps. Then we've got Love Machine. Love Machine. Okay. So, beaucoup d'engrenages. Et Pieces of the Underworld. Pieces of the Underworld. Okay. Some awesome molds. And people have been waiting a long time for those. All right, we did the molds. On to Paper Artsy.
So here we've got Scrap Cozy, okay? Eclectica, il y a beaucoup de designers qui sont sous le nom de Eclectica, okay? Donc, Scrap Cozy, c'est une designer. So, Scrap Cozy, ESC 34. Now, this one is really cool. I love all the hats. I love this can become even a pocket watch. Lui aussi. Et oublie pas que tout ça, c'est comme un cadre, mais c'est à part de les autres étampes. Okay? So this frame is separate from these stamps. This is not all one piece. Okay? So he's separate and the frame is separate. Then from Kay Carly. Now, I don't have a large group of you that follow Kay, but there are a couple of you. And if you want to know more about her, l'artiste Kay Carly, elle a une page à suivre sur Facebook et YouTube. Elle fait des vidéos et sur Paper Artsy People. Donc, si vous voulez mieux connaître ces artistes, c'est vraiment facile de les trouver sur Facebook et sur la page Facebook Paper Artsy People. Okay? So, this one is Kay Carly, EKC 61. And look at those. They're a beautiful size. Fred, hang up. You just listen to the video. I'm kidding. Then we have our first in the Christmas collection from Kay Carly, EKC 62. And look at that petit bonhomme de neige. Il est vraiment beau. Puis, je vais dire, Antonia, get your ruler. Il est 3 pouces et demi de haut. Yeah, he'll just make it on an ATC. Just. Mais les arbres sont trop gros. Donc, il faut faire un ajustement. All right, so that is our trees and our first bonhomme de neige ici. Then we've got these houses. Now, you guys know I love houses. So it didn't matter what artist made them. I was ordering the houses. And this makes me think of a Charlie Brown Christmas with those trees. So it just was so cute. EKC 63, EKC 63. She put on very small in the way of English. Il n'y a pas beaucoup d'anglais sur une ou l'autre. Donc, pratique. Et eux autres, oublie pas, sont en caoutchouc rouge. Donc, il les tempe très bien. Et ils viennent de France maintenant. Then we have Hot Picks. Hot Picks is a whole other... I know. I said, Fred, hang up the phone. I knew it was you, Fred. I knew it was you. You see? Oui, c'est moi. Oops. There's no oops. You don't make oops. Donc voilà. HP 2101. This one too. Joy is not a thing. It is within you. Encore. Ça, c'est plusieurs étampes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a plusieurs morceaux à utiliser. Love this. Okay? Love this. This is cool parce que vous pouvez utiliser la portion que vous voulez. Ça, c'est une petite étampe. Et on a ça ici qui est très intéressant comme un point focal. So, these are Hot Picks. Then this is Hot Picks 2202. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étampes. So you see, on a 2 bordures. On a la grosse ici qu'on peut utiliser au complet ou séparé. So we can, yes, they have some fabulous samples on their blog. Allez sur le blog de Paper Artsy aussi. Here we've got script. And then look at this. Si on regarde ça, on pense que rien va étamper. Ça a l'air qu'il n'y a pas des ouvertures. Mais je vous promets, ça va l'air comme ça. I promise you it's going to look like this. It looks like there's nothing etched in there, but there really is. And then, Fred, you're going to have to call back
because we've got this cool one. So now you're just going to have to call again. HP 2203. Spoken words fly away. Written words stay. Don't encourage jumping the queue. No, guys. You can wait till the end of the video. You know, even if we sell out of something, we can still get you one. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Hot Picks 2203. HP 2203. All right, guys. So then we've got Tracy Scott. Well, Tracy is our friend. She always says when she comes here, it's like going home. So we've got TS 058, which is an older one. Then we have her newest ones, which are 72, 72. Moi, j'aimerais mieux montrer comme ça parce que je trouve les couleurs... Moi, j'aime les couleurs chargées, mais des fois, comme je explique toujours, s'il y a une couleur que tu l'aimes pas du tout et il fait le dessin en cette couleur, c'est beaucoup plus dur à regarder les tempes. So that's why I look at these. So I love to see, Tracy does all this detail in these stamps. So that is number 72. Then this one, si vous avez regardé son vidéo sur Paper Artsy People, elle a montré des échantillons où elle a fait des patrons avec ça. Il était incroyable. So imagine each of these as a tile, and this is a tile, and they could continue patterns. They could break apart patterns. You can use the square to turn your pattern, so to make frames and turn your patterns. She did such beautiful work with this. So that is 73. And then 74. This is so different than anything she's ever done. Avec l'engrenage, avec the gears. This is so different than anything she had done, and it is so beautiful. And the special orders are put aside. All special orders were put aside already, so no worries. OK? Très, très, très joli. Si vous avez envoyé les commandes spéciales à SC Special Orders à commercial@gmail.com, c'est là que Jay reçoit toutes les commandes spéciales. Then, okay, this one's not a Tracy. Let's go, once we're doing Tracy, let's finish with Tracy. So this one is a Tracy. So, sur là ici, PS 340, elle aime faire des fleurs, puis elle a mis 3 centres pour la même fleur. Donc ça c'est 340. Voilà, ça c'est 339. Elle dit que c'est des... She says that these are different pieces to build wonky faces, pour faire des visages très différents, puis funky. Mais en même temps, quand elle a montré ses projets, elle a fait plusieurs choses avec 7 pochoirs qui n'étaient pas des visages. So she says it's for wonky faces and funky faces, but yet when she showed her samples, she did a lot of things with this that she did not put into faces. So very interesting to see how she interprets her own stencil. And then this. Oh my God, if you saw what she did with this, where she cut through 4 pages. OK, elle a découpé, donc tracé ça sur 4 pages. Puis elle a commencé à découper chaque page pour que vous voyez celle en arrière. Il était incroyable. Puis elle a colorié sur le livre de Dina Wakley en craft. Puis elle a coloré avec des crayons du bois. It was incredible. All right? So beautiful. Go back and watch Paper Artsy People
Et vous pouvez voir toute cette sortie avec des échantillons de tous ces artistes. So you can see all of these releases with samples. So this is K. Carly, and that matches with that stamp set with the trees. OK? Donc, normalement, il y a une qui est la bonne format, qui match ça et ses flocons, mais c'est aussi pour faire plus sur vos pages. OK? So she does try to match the size a little, but then the rest are to really just do more on your pages. Okay, so lots of fun there. So this is PS 343, 343. Then this one matches the other tree she did on here. Okay, so again, you can color the tree if you wanted to, ou faire vous-même les arbres et une lune ou un soleil et de la neige. So you have snow, you have trees, you have a moon or a sun. And then the K. Carly that goes with her sunflowers. Again, I don't know that one is supposed to color the other. I think they are just supposed to inspire. Okay? C'est de l'inspiration une à l'autre. Je ne sais pas, non. Je pense pas qu'ils s'alignent une par-dessus de l'autre. I don't think they really align. Maybe these do a little bit on here, but I think it's really meant to be on its own. Helen, if you're there, we got in K. Carly's 326. She had done a beautiful project using this leaf stencil. So this one is beautiful. And now these go with the hot picks and the other one that all of a sudden, the eclectic. Donc ceux-là, c'est PS 312. J'aime comme ils ont fait les chiffres. Je trouve ça très original. Oui, on a tous au moins une pochoir de chiffres. So we each have at least one stencil with numbers on it, but nothing that looks like this. So I had to get it. And same thing here, PS 311. I just love these different, I don't know if these were supposed to be zodiac signs. I don't know if they were supposed to be Greek letters. I don't know if they were supposed to be numbers. They just resemble different things. So I thought it was really cool without drawing your eye to one specific thing. So there we go. That is paper artsy. You guys okay? You keeping up? Hopefully I'm not stressing you out too much. Okay, Michelle is there. She is waiting for Spellbinders. So I'm gonna ease you guys into Spellbinders. Donc, on a parlé de leur papier doré puis argenté qui est miroir, mais double côté. Okay? Miroir sur les deux côtés. Now, we have red. And it is a beautiful Christmas red. Okay? Et je vais vous dire, pour un papier miroir, pour 10 feuilles, ça fait 1,40 la feuille. Il n'est pas terrible. Et comme ils sont recto verso, donc même si vous voulez les plier un petit peu ou former une fleur, vous pouvez voir le en dessous et ça va être rouge. So it is really cool that we got the mirror red cardstock and the mirror green cardstock. Et les deux sont complètement miroirs les deux côtés. All right? And they are $1.40 a sheet. Si vous achetez celle que j'ai à l'unité, miroir sur seulement une côté, if you buy the ones I have in the store that are mirror just on one side, they are $2.25 a sheet. Ils sont $2.25 la feuille. So these are a very good deal. These are the silver ones.
If you bought the shopping cart, these are amazing for the shopping cart, and I'm sure they're going to be amazing for many other projects to come. Okay. Yeah, they do get scratched up. This one is quite scratched up. I'm going to have to look into that one. And then they're brushed silver. Le brushed silver et brushed gold en est vendu très, très vite. Même le gold, le doré, il reste plus avec Spellbinders, mais j'ai fait une commande puis je suis sur la liste pour les back orders. OK. J'ai recommandé les cristals rouges. Okay, because Spellbinders crystals are beautiful. Et leur vert. Okay, because you know we're going to be using a lot of these with Christmas coming up. And then they just brought out self-adhesive pearls. Champagne, so they call it taupe. Mais pour moi, c'est une couleur champagne. Bourgogne. Okay, this is a stunning burgundy. Okay, stunning. I wish you could see. I'll get as close as I can without it blurring. It is a beautiful, beautiful burgundy. Il y en a 120 morceaux dessus. Then you've got a bright, bright Christmas red. So they call it fashion poppy, poppy red. Then they've got this cosmic blue. This is electric. Il est électrique, OK? Il s'appelle ça cosmique, mais moi, c'est un bleu électrique qui, il juste, there are no words. Il n'y en a pas des mots. Yes, the others are wine color. You're right, Cindy. And then this is comme un bleu vert, comme evergreen. It is like pine green. It's just gorgeous. Okay? Donc, c'est pas une vert comme tout le monde. C'est vraiment une vert, une bleu vert qui est incroyable. And they call it spruce. So that's new for them. The other thing that they brought out new are their smooth discs. Okay? Smooth discs. And they put a lot in a package. Donc, c'est un quart d'once, c'est scarlet, argent, noir, et or. Okay? Now, these can go in shaker boxes, but they can also just be single embellishments. They can even look like brads if you just put a mini glue dot underneath. All right. I can't hold back any longer, guys. I have to show you the creme de la creme. Karen, can you bring me some of the newest samples from Spellbinders that are embossed with the Argyle Socks? Okay. So I am going to show you a couple of samples that Francine also brought in. But this is Argyle Socks. On a vous montrer des échantillons avec ceux-là, mais ils n'étaient pas disponibles encore. So Argyle Socks is stunning. Then we got back in stock Puff Dotty. OK, quelqu'un a commandé Puff Dotty, donc il nous manquait. Même chose avec Dimensional Diamonds. Ceux-là est parti vite, vite, vite. Donc, il n'est pas nouveau, juste il disparaît trop vite. And this beautiful scenic poinsettia. Look at the detail on those poinsettias. Okay, very, very beautiful. Yeah. And so here is Argyle Socks. Tu vois en arrière, ça s'est tourné sur la côté. Ça c'est en version slim. Just to remind you, because everybody was saying, what embossing folder is that? And we didn't have it.
And here it is again. So it is called Argyle Socks. Et 12,50, mais il va partir vite. Then, you remember our beautiful sleigh that comes with the skates? Look at this beautiful card Francine put together from the samples of our class. Okay. Then here's another one with the skates. Beautiful, beautiful. Then we've got this one, which is on one of the labels. Tu vas le voir. And then we've got this one. Et la plupart de ceux-là s'en vient encore pour le mois de septembre. That's that. And then one last échantillon that I want to show you. So come with me, my pretties. Just for a minute, I'm going to grab a little baggie. So when we get to that die, I can show you this. Okay? Francine était en vacances, puis elle a fait ses échantillons pour nous autres. So, let's go. Spellbinders came out with some bigger embossing folders. Sont 8,5 11. Parce qu'ils trouvent des fois on veut faire tout un fond au complet. So this is what this one looks like. Okay, you see how beautiful? And look, they just used some distressed colors with the blending brush. And just did this beautiful, beautiful. Et ceux-là, ils s'appellent Twinkle. 8,5 11 Twinkle, c'est 16,75. Then we've got this stunning snowflake. Ça s'appelle Blizzard. It's called Blizzard. And again, just look at that. So they just put the stencil down, puis ils ont fait comme pas un vertical, une diagonale avec différentes couleurs. Fantastic. Et this one's going to be popular, cable knit, et ça a l'air à ça. So for all my friends who do some knitting, this is for you, my friends. Okay? Beautiful, beautiful stuff. But wait. Okay? So we got a little bit of Spellbinders Halloween. Okay? Here's a little bit of Spellbinders Halloween. So this one is actually the haunted house. On a les bats, les fantômes. Donc, tout ça est inclus. La lune est là aussi. So you can make this scene with this die. Okay? Donc, ça, c'est le die. Now, you guys know about the dancing dies, right? Where the feet move back and forth on our gnome and tout ça. Maintenant, on a a dancing mummy. Okay? Can you believe that? I know Michelle can't. So, voilà. Dancing mummy. Vraiment, vraiment mignon. So, can I get one of the samples that have the feet swinging, please? The swinging feet? Any, like the gnome, whatever. Donc, on n'a pas des échantillons avec eux. Mais on a le fantôme aussi. OK? Donc, le fantôme, c'est ici la chose qui fait les pattes bougent. Ça, puis ça. Pas les pattes, mais les jambes. Excuse-moi. Les jambes bougent. Et c'est parce qu'on va mettre comme un foam dot juste là. Et comme ça, ça va être capable de bouger. So, we've got the ghost and the mummy. Et ils vont marcher comme ça. Donc, il va faire la même chose. OK? Tellement cute. Et voilà notre shopping spree. Même chose. OK? Donc, vraiment cute. So, we've got
the ghost, the mummy, and the haunted house. Okay? Next, we've got some happy birthday. It's called Sweet and Savory Sentiments. This actually goes with our camper, so we're going to put that aside a moment. Ceux-là s'appelle Pretty Pine Background. Il faut voir ceux-là étampés parce que il était vraiment beau. Et encore plus beau que sur cette carte. Parce que moi, j'ai vu étampé puis embossé avec en or, puis avec un peu de couleur de Noël par-dessus, était incroyable. So this one's stamped and embossed, and then just putting a little bit of like green over the greenery and stuff like that. It was gorgeous. Okay? Bonjour Maryse. Bonjour Joanne. You missed the molds from Prima, les choses de Paper Artsy, puis maintenant on est en train de parler de Spellbinders. Okay? Then, all occasion mailbox greetings. Ça, c'est pour ceux qui ont acheté la boîte postale. Vous pouvez mettre ça avec le machine foil, le glimmer machine par-dessus et ça vous donne des souhaits. Et Christmas mailbox greetings, ça, c'est l'original. Okay, so this was the first one we had that are on all our samples, and this one is the second one. Now, in the hot foil plates, these are exquisite. Je sais, sont pas donnés. Donc, vous voulez des urnes qui sont versatiles, que vous pouvez utiliser plusieurs fois. So you want ones that you can use over and over again. That would be this one. Okay? So this one is definitely very usable. Ceux-là, avec un foil doré, est incroyable. So beautiful, beautiful foil plates. And then, so wait a minute. This one is called Starburst. La première était Dazzling Diamonds. Then we've got Hypnotic Background. They showed this one on, I want to say they put it on a black background. Ils ont mis sur un fond noir et le foil était soit vert ou mauve. Puis ils ont fait dans une version d'Halloween. Était incroyable. Jay, can you reach into my bag there and get the Spellbinders catalog? Because I can probably find them a few samples in there. Assorted tags, just because we were selling out of them and they're popular. Sentiment labels, c'est juste les labels pour les souhaits. Et le swallowtail tags, encore très populaire. Okay. Now we got this guy. So you see Holly Jolly Gnome? Lui aussi il glisse, il bouge. So they are called kinetic dies. Donc le gnome est assis sur la boule de Noël et oui, il bouge d'un côté à l'autre. Et en arrière, il y a le Argyle Socks. So you see, here again, this is what's going to make it move. Donc voilà le gnome sur la boule de Noël et il va bouger. I know, guys. I know. Then we have winter label motifs. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur la carte. Let me get it. Ceux-là. Okay? So we saw this one. Beautiful, beautiful. All right. So very gorgeous. Donc, même le gros contour y est inclus. Les arbres, la maison, les petites fleurs, les flacons. Donc, tout pour refaire ce projet-là ou celle-ci. So you have two ideas right away.
So that is Winter Label Motifs. Then we have the Holiday Express. So if you like trains, this baby's for you. C'est un train de Noël. Voilà. Now we've got our Gnome Tree at the cache on the table that is beside cache 2. There is a little gnome card, and it came from this. Can you just grab it for me? Donc, avec celle-ci, you get the tree, vous avez le contour. Mais tout ça, ça va découper tous les morceaux à une fois. Donc, vous le mettez ensemble comme une casse-tête. So you will have to love doing puzzles to put this one together. Mais ils ont plané ça que les 3 gnomes en avant peuvent être utilisés individuellement, juste comme ça. Donc, ils ont fait les bras supplémentaires. So the Gnome Tree, you will have to like doing puzzles, like I said. But they did plan it that these 3 gnomes, you can use and just use one of them. So you see this card was done with their foam. Okay, ça c'est leur foam qui découpe fantastique dans le Big Shot et le Platinum. So this is their foam. Donc les étoiles, c'est le foam doré. Le rouge, c'est le foam rouge, le chapeau. Même le ensemble. Le petit bottes sont la foam noire et ça c'est la foam vert. Donc tout ça, sauf le nez, est tout fait en foam. So these are all die cut with foam. There's no paper except for that little nose. Okay? So that was all done from this. So you can have them holding a string of lights. Vous pouvez faire les lumières, les bannières, comme vous voulez. All right, so not a problem, Maryse. Puis aussi, on est en train d'assembler le Maker Mania, donc vous pouvez attendre aussi. So that is Gnome Tree. Okay, Gnome Tree. Let's put it there. Let's move on. Then we have this Sweet and Savory. So Sweet and Savory, I know it just shows sushi, but it does all of these. Now I am going to show you where it comes from. So this is a die set. Ça c'est un set de matrice qui fait la roulotte that does the trailer. Now look at the pieces in here. So you've got the trailer, you've got the awning, you've got a cup of warm wishes, you've got all sorts of different things to make this. How adorable is this? Okay, the door opens, you have the hitch, all of that. So there we go. Et donc ça c'est la roulotte elle-même. Ça c'est les accessoires. Donc on peut avoir une roulotte avec un pretzel par-dessus. So it could be a trailer that sells hot pretzels. It could sell pizza. It could sell donuts. It could sell hot dogs. Mais aussi avec ceux-là, vous pouvez faire les petits tags. Hang on. Jay, can I borrow you a sec? Can you hold this? All right, you have to see these tags. Francine is in love with them. We have the little donut. Ça, c'est le beigne. Okay? So it looks like a bite's taken out. Puis ça fait comme un tag. I mean, how cute is that? Et le morceau de pizza. Okay? So very, very cute. So this whole collection
is pretty much this, ceux-là, puis ceux-là qui s'appellent Sweet and Savory. Et si vous voulez les souhaits qui matchent, ça c'est les souhaits. So, you know, hope your day is sprinkled with fun, pour les bangs. You give me a dozen reasons to smile, encore les bangs. You're phenomenal, pour le sushi ou le faux, le boule de faux, ou fa. Frankly, you're the best, ça c'est pour aller avec le chien chaud. So here's a big slice of happy for the pizza. Hot dog, it's your birthday. So lots of fun sentiments, even if you just go with that and this die, okay? So you're going to have lots and lots of fun with that. So more samples for you guys to enjoy. And here is the holiday label Motifs. Donc ça vient avec tout ce que vous voyez là, sauf le souhait. So you see all the different pieces. You have the lantern, you've got the candle that goes in there, you've got all the different Christmas foliage. Donc vous pouvez faire ça ici facilement. So really, really, really cool. So very cool. And then we've got these sentiments. Sont pas faciles à lire ici, mais sont comme ça. Merry hugs. Il y en a plusieurs. Il y en a believe. They have no peeking. They have, oh my goodness, treat time, menu, winter wishes, cheer. Donc, il y en a plusieurs. Okay? Now, let's talk about, once again, their packaging. So, because I just showed you, à cause que je viens de vous montrer, vous savez que il y a les mots dans ceux-là. Donc, ça dit que la bonhomme de neige est dans celle-ci. Mais si vous ne savez pas, à ce temps-là, peut-être vous voulez le bonhomme de neige, vous allez prendre ça, aller à la caisse, on est occupé, puis tu l'achètes. Et en arrivant chez toi, tu vois que tu as les souhaits. Donc, normalement, on essaie de vous faire checker tes dies à la caisse. So, we often try to get you to check your dies at the cash. So, here is Mr. Snowman. Et lui aussi, il bouge. Okay? So when you see dancing snowman, his legs are going to move. Don't jump. So here he is, $20. Then we have the dancing reindeer or dancing deer. Même chose, ses jambes bougent. Dancing deer. Okay? I know, major packaging issue. Il va essayer d'être mieux avec, de changer tout ça. J'ai donné quelques idées ce qu'il peut faire pour améliorer ça. So I've given them some great ideas how they could get rid of that problem. We'll see if they can do it. Et voilà, on a le Dancing Saint Nick. Même chose, ses jambes bougent. Okay? So, again, all three of these are dancing. Donc, ça dit que les jambes bougent. So, let's add that up. 20, so 21, 42, 52, 62, $68 like this. Okay, $68 de les acheter à part. Mais Spellbinders nous a offert un deal. Puis c'est $56,95 si vous voulez les trois. Donc, si vous voulez un, pas de problème. Sont parfaits de l'acheter à part. Mais si vous pensez de vouloir les trois, prends le bundle. Francine a dit oui. OK? Elle a dit oui, puis il y a beaucoup de monde, Colette, qui l'ont acheté les autres modèles l'an passé,
Puis ils ont fait plusieurs cartes. J'ai jamais entendu qu'il y a le trouble. So there was a lot of people who bought the shopping spree and the dancing gnome and everything last year, and I never heard that anybody had trouble. Okay? La chose la plus importante, ça va être les jambes. Il va sur un point de colle en coussin. Okay? And that's what keeps them moving. So I'm sure there's videos and everything. J'ai certaine qu'il y en a des vidéos qui montrent comment se fait l'assemblage. I'm sure you can find videos on how to put them together. So they do come separately, and you're not obligated in any way to buy a bundle. But because Spellbinders did offer a bundle, I brought it in case it interested you guys. Okay? So that is Spellbinders. Let me see quick if there's any other samples in here that would help you in any way. Those were the mailboxes. Those were the stitch dies. Voila, the Merry Christmas, which is beautiful. Voila, the skate et le traîneau. Here's some of the stamp set. Je vais juste faire ça vite. Ça, c'est de Susan. Voilà le gnome. We did have the flying gnome here. Look at him. Donc, lui, il bouge. Okay, so there's that. Je vais voir s'il y en a des autres. Donc, voilà les dancing ones. Donc, ils ont mis 2 reines sur la même carte. So, they put 2 deers on the same card. I noticed the Starburst behind Santa. Donc, ça, c'est le Starburst Glimmer Plate. Et j'ai vu ici, ça, c'est les tempes qu'on a vu avant. Tout est tempé en rouge avec juste un Holly Jolly dessus. So, really some cool samples that they give us in here. And there's your camper. OK? Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi par-dessus. Mais en même temps, vous pouvez les utiliser sans le roulotte. You can use them without the camper. All right, that's something different. That's something different. Then here's your mummy. So there's the mummy. Et le fond en arrière est le Hypnotic Dot avec un foil blanc. OK? Voilà le Haunted House. There's the Hypnotic Dot that I was telling you about, que j'ai parlé, sur le noir avec un foil mauve. So really some cute ideas. Ça, c'est encore avec toutes des labels. Ça ici. Et je pense que ça, c'est tout pour maintenant. So that is all the Spellbinders. Okay, guys, bear with me a few minutes. I'm going to zip through the Studio Light. This is called Vintage Treasures. Donc, c'est tellement vintage. All right? So this is one of them. Ahoy Sea. Donc, ça, c'est pour l'océan. On a un capitaine, on a un phare. So you've got all this here. Beautiful. Then we have this one. Vintage Treasures called Time Flies. Oh, excuse-moi. Celui-là, ça s'appelle Set Sail. Celui-là, ça s'appelle Time Flies. Time Flies. This one here, il y a beaucoup de mots, les petites phrases, les chiffres, written in ink, écrit en encre. Okay. And ceux-là, c'est classique. So this one is classic. Just beautiful. I know, it's like where to look next.
then I love this background. It's called Ink Drops. I don't know. Just look at that. There's something spectacular about that. So easy to use. Vraiment beau. Leurs étampes sont pas dispendues. Et pour mes amis qui aiment les maps, les globes, ceux-là, ils s'appellent Adventures. Aventure. OK? Ils sont 6 par 6. Après ça, le matrice Industrial. I know a bunch of you are going to want this one. Industriel. Just look at that. It's gorgeous. Après ça, ils ont fait mécanique organique. Mécanique organique. Et ça a l'air comme ça. Aussi dans le Vintage Treasures, this one is called Grid and Gears. Grid and Gears. Dans le bundle, est-ce qu'il y en a 4? Non, il y en a les 3, Sylvie. OK. Grid and Gears. Et Checkered. Dans le bundle, il y en a 3, puis les 3 additionnent à 68. Donc, vous sauve environ $12 en acheté en bundle. So this one is kind of cool. And then there's this washi tape de grunge. Il n'est pas nouveau, mais c'est une de mes préférées. So it's just a cool washi tape in black and white that I've always loved. And I saw that he got more in, so I had to buy it. All right, guys, just so you know, Specimen is back in stock. OK? Specimen est de retour en stock. Il était hors de stock. Maintenant, il est de... Oh, excuse-moi, Postal. Pas Specimen. J'attends Specimen. For my 3D people, Easy Toppers, the penguins. These are so cute. These are going to make the cutest cards. Comical penguins. Et ceux-là sont aussi les pingouins. Et ceux-là, c'est les pingouins Noël. Christmas penguins. Donc, chacune est gros comme ça, 3 dimensions. And because you guys know I love penguins, I got Fuzzy Penguin. Okay, Fuzzy Penguin. Je ne me souviens plus si il est de l'an passé ou non. Donc, check ton stock. Check your stock, guys, because I don't remember if he's from last year or not, but I just love penguins. So he is called Mini Penguin. And this one I think we had last year, but I love him. And he is just a snowman with a bird on his hat, and he is called Mr. Frosty. Monsieur Gelé. Donc, Mr. Frosty. De retour from Spellbinders, we got the Cardinal back in stock. C'est de retour. La boîte, the baker's box. Jacqueline, I don't know if you picked yours up, but it's back. Finally. La boîte postale est de retour. So we got our postal box back in stock. Eux autres, ils font l'embossage et découpe. So, ceux-là, il va faire une fenêtre. So this one is going to cut and emboss exactly what you see there. And this one is called, I know it's called something, but I can't, domed window. Domed window. OK. Ceux-là aussi, un fenêtre. Je trouve ça intéressant. Ceux-là, c'est Classic Window. Classic Window. Sont 18,95. Et ceux-là, c'est engrenage. So this one is called... this one doesn't say either. But this one is gears. Le papier patina est de retour en stock.
So we have our beautiful patina back in stock from Craft Consortium en 6-6. On a des collants for Army que je reçois souvent les demandes. Les carrés, mais avec la couture. So we've got stitched squares. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11 die. So there's 11 dies in there. Oh, then we have postal again. Then we have the memory box Christmas one with these beautiful Christmas papers for card makers. Just gorgeous. And then I went with some black mixed media paper because we're all starting to play a lot on black with some of our sparkly powders and pastes, etc. So I went with a 6x8 pad. Et sur là, c'est une surface vélone, donc c'est lisse. Okay, so I went with a very smooth surface. Et sur là, c'est 6x8 et 9x12. So I went with the 9x12 as well. It's a nice black. It's a 400 series, which is a very good quality. Le Bristol pour media mixed et les Copic. So I'm going to start keeping Bristol in stock as well. Parce qu'il y a ceux qui travaillent avec les aquarelles et les Copic sur la même papier. So that's why I've got that. Then we just got hiking back in stock. I thought these little shaker balloons were adorable. So these are already... Okay, guys, we're back. All right. Then we have these beautiful glasses of champagne. Okay. Then I've got ATC cards watercolor and ATC cards for acrylic. I wanted to see how this was different. Okay? Acrylique comme les peintures. Et la dernière pour aujourd'hui, c'est le calligraphy stamp pour une fond de Hero Arts. Ça s'appelle calligraphy. Okay? Lots of stuff have been added to the 40%. So I just added a ton of stuff to 40%. There's a little bit of Elizabeth Crafts. There's some for journaling en anglais. There's some cards, okay, some specialty cards. There's some Mama Elephant that got added. There's this one for knitting and borders qui est ajouté. Il y en a des matrices Avery L qui étaient ajoutées, donc check ton stock. J'ai un mot many thanks, un happy birthday, et les Mama Elephant, et toutes les trésors. So all the 13 arts that are left in the store have been added there as well. So all of those are in 40% off. Whew. Oh yes, there was paper. Thank you, Maryse. J'ai un paquet de papier pour le nouveau Studio Light. Ça, c'est le papier pour le nouveau Studio Light. OK, très neutre. Eux autres, ils ont resté en taupe et noir. So they stayed in taupe and black. Okay. And they're cut pieces, okay? Ceux-là sont déjà pré-coupés. C'est juste de les sortir de la pad. So again, very cool images. It's a good thing Fred's not on here because we know what he would be saying. So lots and lots and lots of cool images in here. All right, my friends, look at that. My bangs are just everywhere. Hi. So I'm going to say goodbye. À demain. On va se voir demain à 4 heures. On va voir Art by Marlene et peut-être Gorgeous. Et on va essayer pour Elizabeth Crafts. So see you tomorrow. Another big day tomorrow. Bye tout le monde.
Je t'aime. Bye, everybody. Love you, and I'll see you tomorrow. Bye.